Hey, I'm sorry about that. Okay, little technical difficulty here. We're nurses, not computer technicians. Good evening, everyone. Good evening, Facebook. Welcome to HANA Cause Santé Live on colorectal cancer. We feel like we had to come out and talk about this and share some important information to our supporters, to our members, and of course to you, our Facebook viewers. And everything that has happened, and we got a lot of questions from the general public wanting to know what exactly is colorectal cancer and why are young people dying from it. We know that normally colorectal cancer it used to be known as an old people cancer. Over the age of 60, 55 to 60, to the point where doctors will only screen you for it after the age of, when you reach the age of 50. So colorectal cancer, according to the American Cancer Society, is the third most diagnosed cancer of all the cancer, and also to the third most deaths by cancer from colorectal cancer. It is estimated that more than 147,000 people will be diagnosed with colorectal cancer, but the sad part about it is many of those will be people under the age of 50. So why is it that we have people younger than 50 dying from colorectal cancer? So we have our members here. I have my past president, Dr. Guerna Blot, who is an oncology nurse, a certified oncology nurse. We have also with us Dr. Carmante Extra, who's also an oncology nurse. She works as a nurse practitioner, for a cancer clinic. And I also have our secretary, current secretary, Ms. Renelle Flaim, also a oncology nurse practitioner. So we're going to discuss what is colorectal cancer and what are some of the things that you, our general public, needs to be aware of when it comes to colorectal cancer. In 2017, the American Cancer Society did a research, and in that research, they found that, of course, the rising number of colorectal cancer, many of them were the young people. Gen Zs, Generation Zs, and Millennium. So these are people in their 20s, in their 30s, and in their early 40s that are dying of colorectal cancer. We can talk about, for example, Mr. Chadwick Boseman, AKA Black Panther, who died at the age of 43, just recently, was diagnosed at the age of 38. And when he was diagnosed, his cancer was already stage 3, which we know from us in healthcare, stage 3, you have a 60% chance of survival with that. And if it's stage 4, you only have 10 to 15% chance of survival, according to the American Cancer Society. So we're going to talk a little bit about that today. And I hope that what we share with you will help you or help a family member. So share the live. If those of you on Facebook, please share the live. And if you have already shared the live, thank you so much for doing so. Get your family, because what we're going to share with you is very important. We will be doing this bilingually as well, because nous voulons pour audience haïtienne ou audience qui parle créole et comprendre et information qui est très important que n'a bal sur cancer ça après-midi. So, m'a commencé avec Dr. Guerna Blot. Dr. Blot is a past president of HANA. Dr. Blot, can you please unmute yourself and introduce yourself to the audience and tell them a little bit about your background? Bonsoir, amis téléspectateurs. Bonsoir, tous les amis nous. Cause santé, c'est pas une cause santé qui est nouvelle pour communauté haïtienne, non? Comme nous fait plusieurs
un programme sous cause santé, nous te gen pile cause santé que nous te fait sous colon cancer déjà, nous parlons pile de ça, mais ça fait longtemps depuis que nous pas fait si cause ça, qui est très important. Nous voulons dire, Madame Président, merci, parce que li ouais importance pour te causer santé encore pour nous-mêmes population. I think it is a true pleasure for me to be here once again. Way back, I mean, we've done many shows on colorectal cancer because we know that colon cancer is one of the leading cause of cancer death. It is the third most diagnosed cancer in general, and then it is the second leading cause of death. So when we're talking about colon cancer, the disease is real. Colon cancer sont maladies qui vraiment réelles, comme nous voyons que one thing toujours dit comme ça que avec cancer, il affecte tout le monde, il pas besoin connaître qui classe économique ou, il pas besoin connaître qui couleur ou, il pas besoin connaître sous qu'on lit, sous qu'on écrit, mais l'essentiel c'est pour tout le monde capable de faire prévention depuis que vous fait prévention que vous supposez faire ou capable d'aider tête ou et peut-être ou capable d'aider en famille parce que là que il y a un monde qui mourit dans la famille là peut-être on nous parler de jeunes garçons ça Chadwick à 43 ans qui quittait madame il pas dit s'il était petite mais capable s'il était quitté petite il quitté Timon en bas âge qui veut dire Timon ça t'a grand pile problème so nous voulons dire merci pour tout le monde qui branché parce que là que vous branché sur un programme comme ça non plus trop aider tête ou et pour capable aider un autre monde qui est capable gain problème là les monde n'a t'a posé quelques questions. Comme Madame Président voulait que me dise qui ça colorectal cancer et qui ça cancer en général, comme toujours dit nous que quand nous composons de cellules et qui de cellules qui supposées et fait un partage qui supposé fait cell division de façon bien déterminée. Là que cellules pas divisées de façon bien déterminée que supposé faire, yo vinn tourner cancer qui peut être cancer du côlon, qui peut être cancer poumon, qui peut être cancer tout partout. So c'est ça qui cancer qui veut dire cellules qui quoi nous composé de lui-même là, là que yo pas fait marche à suivre que tu as supposé faire, yo vinn tourner un petit boule et ça fait auréler en tumeur dans le cas de colorectal cancer c'est un polype lié. C'est ça qui fait très important pour nous capable faire screening early pour que vous trouvez polypes qui ont clop que vous trouvez docteur le plus souvent là que on fait colonoscopie dans l'âge que vous demandez pour le faire là docteur toujours retirer li regardez là on dit que pour capable retourner encore dans 1 an pour retourner encore en 5 ans c'est très important pour capable garder ma chasse ça docteur Amado pour faire les moments pour capable dire que c'est parce que j'ai bon assurance qui fait docteur a dit que pour capable venir retourner là que yo trouvé polype qui là que rete chita dans colon c'est lui même qui vient développer cancer là parce que polype c'est un celle de celle que benign qui veut dire sur bon celle yo retiré il pas rete chita là pour capable former celle cancéreuse qui vient tourner cancer so c'est ça qui cancer du colon mais madame Pi parlait que moun très âgé parce que moi même comme là que m'était commencé carrière moi dans oncologie qui veut dire travail vraiment avec un cancer c'était monde qui était très âgé qui était vraiment qui qu'on fait cancer mais comme nous ouais qu'on y a là grand pile monde jeune monde là que nous parler de jeune monde à tout âge spécialement moun yo qui en bas âge parce que American Cancer dit que en bas âge de 50 ans avant c'était 50 ans et plus qu'on y a là c'est moun yo qui en bas âge de 50 ans qui veut dire capable dans quarantaine nous tant que monsieur Chadwick qui mourir à 43 ans nous gain l'autre monde à 30 ans à 20 ans nous gain même monde à vingtaine qui fait cancer là qui veut dire cancer là qui affecte tout le monde jeune moun yo qui côté nous on connaît grand pile monde dans Facebook qui même si que pas dans Facebook si qu'on connaît un monde qui pas dans Facebook fait que le brancher parce que cancer là vraiment là affecter tout le monde et nous capable dire que raison qui fait que n'a fait ça c'est pour prévention et qui sorte de prévention que nous pral dire pour capable faire pour capable aider tête pour capable diminuer chance pour capable faire cancer. Par contre si madame président voulait me continuer toujours ou bien s'il voulait poser une question parce que il connaît me parler net aller. No, thank you so much, Dr. Blow, for that. We have questions. We're going to come to you. So one of the things that un pile monde toujours besoin connaît, ou parler des cells qui clumped up that create a mass qui cause cancer, but
vraiment vrai tant qu'on a colon na colon and in the colon within itself, and colorectal cancer go hand in hand together. Someone can have colon cancer, they can have rectal cancer, or they can have the colorectal cancer. What exactly happens within the gastrointestinal system, na système na colon qui cause que cancer ça l'entrée sous mon nan li ravage li, and the prognosis is usually not that great. Je vais vous répondre, Madame Pi. Raison qui fait que les que ou connaît colonne, les gains de ascending colonne, les gains de descending colonne, et puis tout les gains transverse colonne. Le plus souvent, côté où on trouve cancer, le plus souvent, il dit que c'est dans ascending, qui veut dire côté cap monté, c'est là que on trouve le plus souvent. Mais pour qui ça l'est que ou pas fait colonoscopie, que vous trouvez l'inonçage qui est très avancé, parce que si boule que nous parlons de lien, de masse que nous parlons de lien, les que chita dans colon, il prend 10 à 15 ans pour le former. Et by the time que vous trouvez dans stage 3, 4. Comme nous toujours dit plusieurs fois, dans cause santé que nous fait, le plus bonheur c'est grand matin pour nous-mêmes qui haïtiens, dans parole haïtien que nous toujours dit, tout le temps que vous allez là, docteur, tout le temps que vous trouvez cancer là, non stage, qui laisse que vous trouvez dans stage 1, chanceux pour capable guérir de presque 90% ou bien pour capable 100%, si que vous trouvez dans stage 2, et puis tout prognosis là, comme vous toujours dit, attention, bon prognosis lié, mais là qu'on arrive dans stage 3 et stage 4, c'est là ça que vous trouvez les très avancé, qui là que déjà très avancé, qui veut dire les déjà prend tout corps, il déjà fait partie dans l'autre corps. Raison qui fait que là vous trouvez dans stage 1, stage 2, guérison capable plus prognosis better, c'est parce que il pas déjà éparpillé dans les selles, il pas déjà éparpillé dans l'autre côté dans le corps. So là que vous trouvez dans stage qui déjà avancé, il déjà invade the body, so it makes it very 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 hard for even though with the treatment, with the technology, with all of the research, all of the treatment that we have, it makes it difficult for them to actually get a 100% cure. While they will get them to be better, but I don't think they will get cured. So I will let them actually Murnell who actually work with the treatment and Dr. Extra to explain more about the treatment. We're going to get to Dr. Extra. I know she's eager to speak because vous connaissez, mesdames, il y a pile belle information. But on la question dame poso et Dr. Blot. And you can say it in English and Creole because you know our audience is both. Signs and symptoms. The American Cancer Society in 2017 says that the reason we see younger people dying from colon cancer, it's a twofold. First of all, you have the doctors if you're 32, 34, 36, and you know we have a very dear HANA who passed from colon cancer a couple of years ago, who was diagnosed in her 30s. They don't want to test a 35-year-old who comes in with the symptoms of possible cancer. They look for other things, but they don't really look for colon cancer. And we know that they say that also to the young person will probably be embarrassed to tell the doctor the signs and symptoms that that could possibly be from the cancer. Can you just talk a little bit about what are some of the symptoms and people should be concerned about when they see these signs and symptoms? Thank you, Madame P. I mean, signs and symptoms, l'une des raisons qui fait que le plus souvent, vous trouvez cancer là dans un stage qui est avancé, parce que signs and symptoms qui présentent yo vague, qui veut dire que le plus souvent, moun n'a pas facile pour aller à docteur pour dire que li gen diarrhée. Okay, constipation. Those are the things. Et puis tout, c'est pour capable garder comment. Et le plus souvent, ça nous dit, moun, là que aller à la selle, c'est pour avant que vous flochez, c'est pour garder forme et
forme de stool qui come out, c'est plus capable de garder. Parce que si que le tourne un petit fil comme ça, qui veut dire qu'il y a un blocage qui fait que le tourne un petit fil pendant que le t'est formé dans ce selon manger qu'on manger, ce selon l'âge colon, ce selon qui côté le sorti. Et puis tout ça que veut dire que rectal bleeding. En pile monde prend rectal bleeding qui veut dire capable saigner parce que raison que fait en pile des fois monde pas prêter attention penser que les capable c'est cancer du côlon c'est parce que hémorroïde en pile monde fait hémorroïde les que ou constipé qui ça qui fait ou toujours à pousser pour aller en pile ça peut causer anti-chirure anti-blessure qui veut dire que moun yo pas ka vraiment fait différence entre vraiment, est-ce que c'est sang qui a passé dans la selle que m'allé là-dedans, ou bien est-ce que c'est ti chirure là que m'gain, bien, je voulais dire tout le monde comme ça que, les que on allait, de manger qu'on manger, l'on allait à la selle qui a fait manger, et pour capable gain that the stool is red. So let's say if you eat beets, si qu'on boit jus, comment on dit encore beets? Et, betterave. Okay. Betterave. Si que nous fait jus betterave et puis nous manger betterave, là nous aller à la selle, les bras rouge. So c'est pour nous prêter attention à qui ça que nous manger. OK, l'autre pas oublier non, si les symptômes que madame puis m'a dit que me parler de lui, diarrhée. En pile de fois pour là ka docteur va parler de toute bagarre mais en pile monde peuple capable dire docteur que m'gè diarrhée ou pas ta supposé gè diarrhée souvent. Si que ou pas te manger un bagage qui vraiment qui pas te aller bien avec l'estomac ou est qu'on gè diarrhée si ce pas côté manger diarrhée après 2-3 jours mais si ou son bagage après aller venir gè deux symptômes qu'on pas ka ignorer ou pas ka pour n'importe bagage pour capable gè diarrhée ça pas un bagage qui normal. Constipation, sont l'autre cause encore. Le plus souvent, on dit que tout le monde supposé aller à la selle chaque jour. M'a dit, moi-même, pour chita là, m'a dit, c'est pas vrai. C'est pour connaître qui ça qui est normal pour vous. Il y a des gens qui allaient chaque matin, c'est normal pour lui. Il y a des gens qui allaient chaque 2 jours, c'est ça qui est normal pour lui. Il y a des gens qui allaient chaque 3 jours, c'est peut-être c'est ça qui est normal pour lui. Mais ça qui fait qu'elle n'est pas normal parce que peut-être mon n'a pas de pile raison qui fait mon n'a pas aller à la selle et chaque jour, meaning moving your bowels every day. There are reasons for that. If you don't eat enough fiber, if you don't drink enough fluids, there are reasons that actually can lead to the constipation. But if you are constipated and you know your norm, you know how often you usually go, and if you don't go, then that's the time that you're going to pay attention. You cannot ignore the signals. Our body will tell us the signals. And if we ignore, that's when we ignore them, that's when they find, especially colon cancer in the last stage, because for years, people will tell you for years. And if you feel like, you know, that your abdomen is bloated all the time, even if you don't eat gassy food, and then you're always uncomfortable with your abdomen, this is something that you need to pay attention. Or you get weak, or if you feel very fatigued, tout en fatigué, ou senti ou faible en pile. Raison qu'a fait ça, parce que si que vous saigné, chaque fois aller à la selle, vous êtes capable de causer pour capable fatiguer. Et puis, ou rester comme ça, ou perdre du poids. Ou pas connaître pour, ou pas faire diète, parce que nous connaissons tout le monde a essayé dans diète. Everything we see, ok? Tout le monde a diète. Mais si vous pas non diète, un bon diète, ok, pour faire perdre du poids, ou rester comme ça, ou perdre du poids, quand il y aurait les unexplained weight loss. Ou pas malade, que des les moun en pile moun là gen problème ou connaît que idée yo manger ou vin gros ou bien yo pas manger yo vin petit. So comprendre gen raison qui fait que ou perd du poids. Ces symptômes ça yo comme si yo plus parler de yo qui fait que pas ignorer symptômes yo pas en pile non pour te dire vrai, c'est diarrhée, constipation, your stomach feel very bloated and then ou pas ka ignorer bagay ça yo. Yes, thank you, Doctor. Wow, I know you could. This is your specialty, so you can go on and on and on. And we are so grateful to have you. Once again, our Facebook viewers, please share the live. This is a very, very important information. We are talking about colorectal cancer. It's very important, and we want, especially our young people in their 30s and 40s, like we know Mr. Chadwick was diagnosed at the age of 38, and from what Dr. Blow just explained before, because when he was diagnosed, he was stage 3. And like what Dr. Blow just explained before, the cancer became, because it's various stages,
3, he had it for years. So which means that he could have had the cancer in him early on, from as early as age 33, before it was discovered at the age of 38. So my young people, please share the light, share the light. Thank you, Dr. Blow. We're going to come back to you because you're awesome. Madam Secretary, Ms. Murnell, can you introduce yourself to our Facebook audience and tell them what you do? And I have a very important question. I'd like to know, how is colon cancer diagnosed? If someone sees Dr. Blow just explained, and they go to the doctor, how will they diagnose, or what can they recommend or probably suggest to the doctor to have done so that they don't end up with stage 3 cancer? All right. Hi, everyone. Like Madam President said, my name is Murnell. I am an oncology nurse practitioner. I work in a cancer center and the infusion center, so where the patients actually come to receive chemotherapy. I see various patients, not just colon cancer, but any cancer. They come to the infusion center and we administer their treatment. And to answer your question as far as, so I'll kind of reiterate a little bit for our English speaking audience, because I'm getting some feedback. You know, the information that Dr. Blow presented is very important. And I feel that definitely we want to reach our Haitian population as well as our young population, because in my practice, I definitely see, I have patients as in their 20s. One in particular comes to mind, in her 20s in college, being treated for advanced stage colon cancer. So what is colon cancer? As Dr. Blow stated, it's, you know, our body is made up of cells, and they are, each cell in our body has set predetermined time frame that cell division occurs for them to die off and new cells form. So when there's a break in that process, an abnormality, that's when cancer tends to form in that specific cell. It could be any part of the body, but you know, based on today's topic, it's specifically cells of the colorectal tract. So when that happens, it starts early on, and we do get symptoms. And sometimes the disease process starts to happen before we even experience any symptoms. So that's why prevention is very important. Early detection is extremely important for you to get the best outcome, treatment outcome. So early detection is very important. And how do you do, and this comes in place with diagnosis as well. So in order for us to detect it, especially at the young age, we need to normalize speaking about those symptoms. Patient can go to the doctor and say, hey, I have a cough, a back pain, but they're not going to, it's not as easy to bring up the symptomology. I have stomach pain, or my bowel pattern has changed, or I notice some blood streak in my stool, or even to actually inspect your stool when you have a bowel movement. For some people, that's not normal. When I speak to patients, they're like, I won't do that. But it actually is important, because how would you know? You are the expert in yourself. So you're going to be the first person to know that something is wrong with you before the doctor, because you have to bring that forward. So as young adults, young people, we need to normalize speaking about those symptoms. It is not normal to have diarrhea frequently. It is not normal to have constipation frequently. Get to know what your normal bowel patterns are. And once you know what your norm is, whenever there's a deviation, you'll be the first to know. And it is your responsibility and due diligence to bring that forward to your doctor, so that the appropriate screening tests, diagnostic testing can be done. And when you bring those symptoms forward early on, then early detection, which is really, really key. So
when you bring forward, you come to your doctor, say, hey, I notice blood, I'm feeling fatigue. Like Dr. Blow mentioned, some of the symptoms of colon cancer, your fatigue or unexplained weight loss, bloated all of the time. And you have done some intervention, whether it's taking the Tums or the Gas-X or the Imodium, but the symptoms persist. It's definitely important at this time for you to go to your doctor and to mention those symptoms, and in order for there to be diagnosis. So with Madam President's question, how is cancer diagnosed? So if you come to the doctor with symptoms, of course, they're going to evaluate. We're going to do some blood tests, and blood tests, let's say you're having some GI bleeding in the intestine. Your blood count could be low, which could account for anemia, which could account for the fatigue. And if there is, we found there's some bleeding, there's no bleeding that we can visibly see, it, has to be internally, then further diagnosis will take place. Sometimes the providers will send you for imaging. You could have a CAT scan of the abdomen and pelvis and chest area. And if there is a visible tumor there, it could be seen through imaging, but the imaging is not the end-all diagnostic test. In order for you to have the true diagnosis of cancer, there has to be a sample, a tissue that is biopsied through pathology. And the provider can get that sample through a colonoscopy. Colonoscopy has a terrible stigma, and the African-American population, young people, are young male, they are not with getting a colonoscopy. And that is really the #1 way to diagnose the cancer. Because if you get that colonoscopy, you can find cancer if it's there at the very early stages through polyps. Polyps can form on early, and they're not necessarily cancerous. However, if that polyp stays there for years and years, and from some studies I've read, it usually takes about 10 years or so before that polyp can become malignant. If you have your colonoscopy done for that screening, and if there are visible polyps there, the doctor can remove them during that colonoscopy. They still run their pathology, but you're done. You get the test done, your polyps are removed, and you're done with that. And then you're aware now that, yes, you've had polyps, so you're definitely at a higher risk. So you're going to have that repeat colonoscopy at that indicated time based on what your doctor says. Okay, Madam Secretary, wow. Great information. And what we do, for nous changer, nous avons moun tou, m'a regardé Facebook là, qui t'a remis pour nous t'a parlé créole pour yo. So, just pour répéter ça, se dire, pour moun qui pas parle anglais, parce que nous avons moun Haïti, qui a regardé live là, tant pour souple encore, partager live là. Et, so, non sans dire, pour yon moun to diagnose it, après yo West Signs and Symptoms yo, gen de test sang ke yo ka fe, et jankou si moun nan docteur li di moun fatigué, li senti li pa gen force, so ya fait test sang, and après ya di se anémie moun nan anémie, but moun nan ka gen maladie colon cancer, because Jean Dr. Blot expliqué, les moun nan al nan toilette, li ka wè sang, ça veut dire la pedi sang et from de nan colon. So di se yon test ki le colonoscopy pou yo fè, et gen yon Facebook viewer ki mande pou ki sa ke nou konen ke American Cancer Society yo te desen l'âge la a 50 et à 45. So Facebook viewer besoin konen pou ki sa ke American Cancer Society pa desen l'âge la pou fè colonoscopy et pou ki sa tou ke docteur yo les moun yo vini avec signs and symptoms yo ti jan reluctant pour yo voyer un moun ki gen 28 ans al faire yon colonoscopy. So c'est yon premier partie, c'est pour qui ça que nous pensons que American Cancer Society a descend là pour faire colonoscopy. Anybody can answer. Dr. Blow? Oh, go ahead, Madam Secretary. So
Okay, I'll say this in English and I'll go tell it in Creole. I know they have the standard age, they reduced it down to 45. However, it's not written in stone that if you're not 45, you cannot have that done. There are some people that there's different levels of risk. If you are at higher risk, if you had familial hereditary, because there's genetic links to colon cancer. So for example, if you had a first blood relative, like a mother or father, or second or aunt or grandparent that have had colon cancer, so you are at a higher risk. And when they do your screening, they'll ask you, okay, at what age was the person diagnosed, and so on and so forth. And they kind of gauge it on that. I have patients that have had colonoscopies approved and done because of their risk factors much earlier than 40 and 45. And also, if you are presenting with symptoms, and that is justification enough to get it done, but it's not routine, it wouldn't be feasible to just do colonoscopies on absolutely everyone. But if the risk is there and you present with the symptoms, you can definitely have it done. Okay. So Dr. Blow, you can help me, or Dr. Extra. Dr. Blow, sou ka di on ti parole tout petit sou sa Madame Secrétaire so di en créole, en van aller sou Dr. Extra, pour Dr. Extra ban nou comment traitement pour maladie ça. Eh bien, pour me capable dire que Mionel répond très bien, on ben que m'te besoin ajouter, c'est pour ou capable connaître family history, c'est pour moun yo connaître histoire famille yo, qui est bagay très important. Le plus souvent les moun nan aller ka docteur yo mandele, OK, est-ce que maman te fait cancer? Est-ce que papa te fait cancer? En pile moun bien content que moun yo pas dit ça encore, ou c'est docteur yo supposé connaître. Non, gagner information c'est nous même qui pour ba moun yo li. Et puis tout healthcare provider yo, primary care provider yo gen yon duty. It is their duty to actually listen to their patients, listen to the symptoms presented, especially if the patient keep coming in and every time to ask to say that I've been having diarrhea on and off. I mean, please send them to check. It doesn't matter what age it is. Once you know the family history, let's say in the case of Mr. Chadwick, who died at 43, if he were to have a child, that child would have had to have a colonoscopy 10 years earlier before his death, meaning 33. And as you know, Mionel said, okay, that, you know, she has a patient right now, 29. I had an employee, my employee that was diagnosed at 25, colon cancer, meaning, you know, the reason for that, it's not really because of the body already exposed, it's the gene that they acquire. I mean, we don't have enough time to talk about all the causes of cancer, but once they have a gene that called AFP, that they call, okay, what's the name of it? They call it familial adenomatous polyposis, FAP. Once you have that gene, I can tell you your risk of getting colorectal cancer is 100%, and I'm not lying. I know a husband of at work that actually had that gene. When he presented to the oncologist, and the doctor said, you know what? I'm going to treat you, but with the gene that you presented with, I mean, there's nothing we can do. The gene, certain gene that's your body, there are two of them that is very, very known. And young people have that gene that they are inherited with. In other words, they were born with it. So there's not much you can do. But once you know you have that gene, they can actually do surgery or something to remove it, or to do something to help you, but you have to do early on. So it is very, very important. Okay. Mm-hmm. Dr. Blow, we have a lot of people in Facebook. Quand pile moun na Facebook la mande pour nous parler créole pour yo. So si nous ka faire en deux parties, ou dit en anglais ou dit en créole tout, de quoi pour yo. So n'a tourné sous question nous gen madame second VP Rose et que l'autre maman Hana Kabve la voix de question pour nous pendant. So on nous font marcher avancer n'a tourné back pour nous parler plus sur ça, but nous t'arrêter m'entendre Dr. Carmante
Extra. Dr. Carmante Extra, c'est un spécialiste qui travaille avec un practitioner qui travaille avec notre Cancer Treatment Center. So, les ouais un pile de patients ça qui n'a parlé de eux-mêmes. Et Dr. Extra, s'il vous plaît, introduce yourself, introduce tout et by audience là. Et ça nous t'a pour t'expliquer qui traitement, là on a fin diagnostic comme ça, qui traitement qui est capable d'aider moun ça, prolonger la vie et moun ça. Eh bien, bonsoir tout le monde. Comme Madame Présidente dit, non, moi c'est Carmante Extra. I am working for a cancer center as well. Côté que c'est nurse practitioner dans Comprehensive Cancer Treatment Unit. Côté que yo malade qui gen cancer vin prend chimiothérapie, toute qualité cancer. Cancer tété, cancer côlon, cancer rectal, cancer dans derrière, cancer cervix, cancer partie génitale fille, toute qualité cancer, c'est là que yo vini dans côté mon travail là, moi-même avec madame secrétaire Menel, c'est là que yo vini pour yo prendre chimiothérapie. Donc, quand tout le monde dans le panel là, dit là, nous avons toute qualité cancer. Et nous voyons que ça qui fait plus ravage qu'on y a, c'est que moun yo pi jeune. Longtemps, c'est grand moun nous content de qu'on cancer. Qu'on y a yo vini dans l'hôpital là avec stage 3, parfois qu'on vient avec stage 4. Jeune si moun. Donc, c'est ça qui fait que m'apprécie le programme ça en pile l'après-midi pour nous capables de faire prévention. Comme on a parlé de cancer colorectal, pour les gens qui parlent créole, qui pas plus un but de anglais, cancer colorectal là, ça veut dire colon, c'est trip nous. Nous avons gros trip, nous avons petit trip. Le fini rectal là, c'est derrière. Cancer que nous gagnons dans trip nous ou bien dans derrière. C'est lui-même, il y aurait les colorectal. Il composé deux mots ça ensemble, il vient bon nous, terme colorectal là. Donc, c'est de ça qu'on a parlé, je dis. Donc, en termes de traitement pour cancer, ça, il varie parce que à partir de stage cancer là, si que vous allez, cancer a commencé à partir de 0 à 4, mais 0 à, il n'y a pas compté. Parce que son petit, on petit bail qui tout petit, on petit boule qui tout petit, dit en dedans triple là. Le ça docteur qu'on fait, yo qu'on fait opération, yo retirer. Quand yo qu'on fait si elle fait une colonoscopie, côté le aller yo met un tube dans derrière nous et puis yo met un appareil, une caméra qui regarde tout en dedans triple nous. Docteur a conseillé de petit bail qui les polypes petit boule qui formé et puis yo tout retirer. Ensuite le fin fait dans stage 0A, il fait surgery en opération, il retire, kounya là, il a suivi. Il a suivi de temps en temps, il vient docteur, il a fait des tests, il a fait répéter scan encore pour yo connaître qui genre évolution cancer là est. Après ça nous avons stage 1 2. Premier stage 1 avec stage 2 1. Approche là, c'est opération. Yo fin faire opération chirurgien, le fait opération, il prend un petit morceau viande, non, cancer, un petit morceau cancer, là, un petit morceau tissu qui cancéreux, il voyait dans un laboratoire spécial que il laboratoire pathologique. C'est-à-dire que un laboratoire qui occupait de maladies, ça l'a gardé qui genre maladie a évolué et puis c'est à partir de rapport ça là pour docteur connaît qui genre de traitement pour l'albao. 1 et 2 c'est chirurgie et puis il fin faire chirurgien, les sorties, il retire les docteur a un rapport là qu'on a suivi. Mais dans stade 2 tout dépend du rapport qui vient joindre docteur dans petit morceau que il été retiré dans triple là. Le docteur a regardé, yo ouais que si cancer l'a arrêté seulement en dans triple là, pas de problème ou sous surveillance. Mais si yo ouais que cancer là, on petit gens a plaité col, la rentrée, li dépasser triple là, li perforer, li font petit trou, la chercher passage pour le passer ou du moins tout yo garder en dedans 20 moun nan
parce que nous connaissons dans votre nous son trou, il y a un pile organe là-dedans, mais son cavité, ils sont trou. Et puis, il y a quelques gemmes cancer en dedans trou ventre là. Le ça, docteur a demandé moun le fin fait opération qu'on y a pour prendre chimothérapie, médicaments contre cancer là, pour capable aider moun pour capable retirer tout extra gemme ça yo que yo ouais pour moun pour maladie à pas venir développer plus. Ensuite, nous gagnons stage 3. Stage 3 lui-même, c'est le que cancer là nos stage plus avancé. Tout autant numéro à petit, depuis bon pour moun yo ka guérir plus facile. 0 c'est pas rien. D'ici surveillance, ou gain 1, il fait opération, il a suivi toujours, ou gain 2, il fait opération, si carrément des chimo, il boit chimothérapie. Sage 3 lui-même, c'est le que il avancé. Non seulement il rentré, il sorti dans ce triple là, et puis il a sorti de yon triple là, et puis tout alentour yo, l'a cherché, les chita à côté, tout l'autre et morceau. Alors, nous pas besoin d'entrer dans non yo parce que ce n'est pas un terme médical que nous pas intéressé à yo là qu'on y a dans l'éducation, mais yo rentré dans muscle, vous comprenez? Le ça tout, yo quand c'est la gomme tout li rentré dans lymph node, ça nous les ganglions, ça nous les glandes. Si que li attaqué 3 lymph nodes, puis petit que 4. 3 lymph nodes, le ça, docteur a l'offre fait opération, docteur a bon une chimothérapie pour 3 mois. Mais si vous gagnez 4 ou plus ganglions, ou bien nodes, ou bien glandes, le ça, docteur a bon un médicament, chimothérapie pour 6 mois. Ça, c'est stage 3. Le nous arrivons dans stage 4, c'est le que il dépasse tout stage déjà. Et ça, c'est mon, par exemple, la docteur a mis une chimothérapie depuis dans stage 3, on l'a eu venu pour chimothérapie, on l'a eu pas venu. Vous comprenez? Il a toujours fumé, il a toujours boire alcool, il n'a pas changé de vie du tout. On prend médicament, mais malheureusement, le médicament pas fait effet tout. Vous comprenez? Tout dépend de cancer là. So qu'on y a là, il est entré dans stage 4. Là, arrivé dans stage 4 qu'on y a là, on demande chimothérapie. Le ça y a beaucoup chimothérapie, ça yo qu'on fait, yo qu'on approche, yo fait une opération pour retirer tout côté et maladie à ta aller. Le nous vient dans stage 4 là, c'est le ça non seulement les fins prend ganglion yo, qu'on y a là le prend foie parce que cancer côlon, le l'a gaillé, il gaillé dans foie, il gaillé dans poumon. Et ensuite le très avancé, il gaillé dans cerveau. Donc, docteur Akounia là, il fait opération. Si il gardé dans scan, dans le monal fait scan, si il ouais que quand c'est là tellement difficile, si elle essaie de retirer les pas bon, là, sa docteur a dit, on fait qu'on peut opération, n'a pas mon chimothérapie. Mon chimothérapie Akounia vient réduire sur 16 cancer là, permettre chirurgien Akounia pour l'aller, pour retirer cancer là plus. Yo bon premier chimothérapie pour 6 mois. Après ça, on va aller, on va le retirer. Ensuite, on bon deuxième, après opération, bon deuxième chimothérapie encore pour 6 mois encore. Gon bagay qui relè maintenance thérapie. L'offin prend et chimothérapie à konya après 6 mois comme ça parce que chimothérapie que yo bay pour cancer côlon sont gros chimo lié, sont combinaison de chimo ou ka prendre dans bouche ou ka prendre li dans sang dans veine, c'est comme ça tout ou ka prendre ni ça dans bouche là tout ni ça dans veine là tout en même temps. Tout dépend de cancer là, tout dépend de structure cancer là, tout dépend de qui j'en gagne dans corps déjà. Le nous arrivons dans maintenance thérapie parce que le docteur pas ka bon une chimothérapie qui faut tout le temps corps pas ka supporter. So ça le fait, les mettre dans maintenance pour capable contrôler cancer là pour pas retourner encore ou bien pour pas avancer pour pas non stage encore qui avancé plus passer ça. Donc à ce moment-là après 6 mois, il retirer une chimothérapie yo, il était avec une seule chimothérapie qu'on a pour maintenance. On doit pour maintenance pour 6 mois encore. Après ça on va qui les immunothérapie côté une thérapie qui renforce système de défense ou système immunitaire. So à ce moment-là, this is the immunotherapy reinforces your immune system to to kill, to get rid of the cancer cells. Moment qui est to targeted therapy. To targeted therapy, c'est le que they target the cancer cell at certain
you know, level in the cell, dans structure cell là, yo ciblé, yo attaqué un côté dans corps li. Donc tout ça yo, c'est à partir tout ça, tout médicament cancer qui ba yo, c'est à partir de gros recherches que yo fait. Tout cancer spécialiste yo mettez ensemble, yo dit bon, à partir de telle recherche que yo te fait, yo ouais que mes approches pour faire, mes approches pour faire, mes approches pour faire. Donc c'est ça qui est le traitement pour chimiothérapie. Donc dans traitement tout, gain traitement et traitement 3 mois ou bien traitement 6 mois ou bien traitement maintenance tout qui a duré 6 mois, 1 an, tout dépend. Gain cycle yo, gain cycle qui dure ou vient prendre qui mois chaque 2 semaines. Gen secteur ou vient prendre qui mois chaque 3 semaines parce que vous pas faire 4 semaines pour prendre qui mois chaque semaine comme ça. Ou prenez pendant chaque 3 semaines ou vient prendre et puis 4e semaine encore reposer pour qu'on reprenne et puis après ça pour aller reprendre qui mois encore. Donc c'est ça en nutshell, c'est ça qui est en pile information tant pour s'il vous plaît partager la blague. Merci en pile et Dr. Carmante. Dr. Extra pour gros information ça et Facebook view aussi, je suis très content que vous parlez créole, que vous point et traitement et pour colon cancer et cancer dans triple et en créole et il semblait son bagage qui a frappé quoi plus encore. So et il y a un monde qui m'a demandé dans Facebook, nous avons une question qui a venu sur Facebook. And Dr. Blot, and then Madam Secretary, because nous-mêmes c'est nous-mêmes qui n'a outpatient et fil là, et qui dit que gagne assurance qui pas veut payer pour mon faire et colonoscopie, que c'est test pour yo ouais si vous n'a gagne palette na colon ça nous capable dire sur ça. Ça nous dit des assurances qui peuvent payer pour un test qui est très important pour nous. Ça arrive souvent. Il y a un pile fois nous mettons ordre pour test pour patients, even médicaments pour aider à supporter symptômes le après traitement, assurance automatiquement reject claim yo. So laisse arriver c'est nous travail avec docteur à travailler avec assurance là. Et going by qui aurait les peer-to-peer or prior authorization. So laisse arriver docteur order test là, so qu'on y a yo voye medical record qui medical record là gen note office visit yo gen note test yo fait tant que si pour aller faire une colonoscopie assurance n'a pas vle mais ou te gen douleur dans ventre. So qu'on y a docteur te voye pour un X-ray ou bien CAT scan, X-ray en monté vivid mais en tumeur là. So ça docteur a toujours gen administratif qui travaille avec docteur qui cherche papier ça yo résultat test ça yo avec note yo voye ba assurance là et puis même si il y a des fois nous qu'on voye ça yo tout assurance là still rejected. So laisse ça qu'on y a medical docteur qu'on parle avec un medical director dans assurance là parce que assurance là gen team clinical docteur autour yo fait un bagay qui relè peer to peer so yo parler ensemble yo expliquer mais patient ça docteur a présenté cas patient par exemple il a dit patient 30 ans gen diarrhée pour tel temps nous voyez li fait li rive l'hôpital yo fait un CAT scan mais un tumeur là so for nous diagnose tumeur ça plus pour nous still find out qui ça lié. So, là, ça, c'est un seul genre qui s'allie, c'est pour joindre un morceau là-dedans. And the only way you can do that, c'est l'oral faire colonoscopie. So, let's say it's work back and forth. Sometimes it's a fight. But you personally, ou ka get fam kon di patient get the assurance yo gen representative. Ou ka relé assurance ou cherche un representative comme ou c'est member ou c'est ou même qui paye pour assurance là, yo kon assign nous un rep na assurance là. Plus docteur là tout après les assurances là pour mettre claim ça yo pour yo parler back and forth pour yo faire ça yo connaît pour yo ka approuver examen. So most of the time you have reject claim now. So it's the doctor's responsibility and duty to actually prove and justify
why it's necessary. Yes, thank you so much. Wow, good information. That was a question from one. Okay, one of Hannah's very special and very big supporter of Hannah. She's like a cheerleader for Hannah, Dr. Guerna Nicola, who's under the live. Thank you. We have a few more questions, but go ahead, Dr. Extra, before we go to the questions. Okay, I'd like to piggyback on what Mernel said. Sometimes the insurance companies, what they do, they reject or they do not authorize treatment, or they do not authorize certain tests, certain diagnostic tests that the doctor requires. Cependant, moun nan c'est moun nan ki avocat tête li, moun ki gen cancer là. Le plus souvent c'est yo pou des docteurs. Parce que gen docteur c'est konsa yo ye avec malade yo, mais gen docteur tout ki lay back. Donc moun nan li même c'est li même qui besoin traitement, relé office docteur chaque jour, voyez email ba docteur dit docteur comme ça que assurance santé ou pas payer ça passé pour capable mettre en chaleur dans corps docteur, sous ouais docteur pas sous ça, relé superviseur docteur, relé medical docteur, dégageons ranger corps pour docteur, mettons chaleur dans corps docteur, dans corps secrétaire docteur pour capable faire avocat tout, parce que c'est vous même qui affecté. C'est pas docteur, c'est pas secrétaire docteur, mais c'est vous-même. C'est ça que je veux ajouter. That's a great point. It really is a battle with the insurance. I can recall in prior position where I worked with doing the prior authorization. Sometimes I call an insurance to get a medication. So the patient already started chemo. They're having nausea and vomiting like crazy. You just order Zofran and they don't approve it. I'll call the insurance. I will be on hold for like 2 hours. Yep. And they will bounce you. The office goes through this. So you as the patient have to do that for yourself. Like Dr. Extra said, you have to advocate for yourself, but I will be on hold and bounce back from rep to rep to rep to rep until you can get an approval. Or sometimes at the end of the day, they do not approve it and we have to find an alternate. And as healthcare workers, as nurses, since we're all nurses here, we are a patient advocate. It is our duty as nurses. C'est droit nous comme infirmières pour nous goumer pour. So, Doctor, thank you, Dr. Extra, and thank you, Madam Secretary Mernel. Dr. Blot, there was a question on Facebook that was directed to you. And the person wanted to know, do all cancer metastasize to other organs? So, mon nata me connaît, est-ce que c'est tout les cancers qui traversent aller dans l'autre et partie dans corps? Je dit oui, parce que depuis que le cancer arrivé dans stage 4, depuis tant de cancer arrivé dans stage 4, qui veut dire qu'il est déjà éparpillé dans tout le reste corps. Si que le stage 1, comme docteur Extra expliqué, stage 0, il n'est pas éparpillé. Mais depuis que ça dépend de quel stage que vous trouvez, si vous avez des fois que vous trouvez dans stage 2, même là que vous n'avez pas recevoir traitement, il est éparpillé dans le glandiole, il est allé de l'autre côté. Je suis capable de dire oui, depuis que vous est arrivé dans stage 4. Si que il n'est pas arrivé dans stage 4, il n'est pas éparpillé, mais c'est tout type de cancer capable d'arriver. Et puis, tout pendant que je prends des paroles, ça me besoin de dire qui cite à ce que moi, parce que c'est prévention que nous avons fait, parce que nous parlons en pile de bagages, mais nous pas dit exactement qu'est-ce que nous sommes capables de faire pour capable aider. N'a vu tout ça, n'a vu sous prévention. Merci, c'est question ça, c'était monsieur Jean-Gilles qui te posé sur Facebook. Merci. Et monsieur Saint-Amand pour question ça. Nous gagnons quelques questions cap monter. We're going to go over time here. Information et mon yo besoin d'information, so même si on prend un petit temps over time et n'a fait tout ça nous capable pour nous répondre et toutes questions. Nous gagnons question qui madame vice-président mettez pour nous. Et qui dit comme ça, nous te parlé sur assurance là déjà, et moun qui gain less than 40 years old are getting rectal cancer. That is one of the comments from there, and we did talk about it, why people are getting it. One of the questions that was sent to me directly on my phone, someone who's watching, how often
should they get the colonoscopy done? Dr. Blow, you want to respond to that? How often? Actually, it is recommended by the American Cancer Society to be done every 10 years. However, if while they do the colonoscopy, it's all depend on the results of the colonoscopy. If you go that, you know, when I went, okay, I'm beautiful 55, when I went at 50, and the doctor did the colonoscopy for me, they say your colon is like a baby. So you come back in 10 years. There are times the doctor might ask you to return in 5 years, just for them maybe what they see, especially if they remove a polyp or something. If there was some polyps, your time is going to be more frequent than somebody when they did the colonoscopy, they didn't find anything. But it is recommended by the American Cancer Society to be done every 10 years. Again, it is individually, everybody is different. It depends on the result, what was found when the test was done. Like you te fait test, ça dépend que sa docteur a te ouais dans colon, qui ça que le si pas te qu'un polype pour te retirer, c'est pas rien qui abnormal que le supposé faire surveillance. Gende le recommande moun pour retourner 1 an après, peut-être 2 ans après, mais ça dépend que ça que trouver. So, ça veut dire si yon moun fait colonoscopy and you join the palate, the polyps, they found them. So would that person have to wait 5 to 10 years to get another colonoscopy, or should they go and get the colonoscopy, or will the doctor schedule it sooner than 5 to 10 years? Actually, it's all patient specific. The doctor will tell them when to return, as I explained earlier, comme they dit déjà. Le monde, ça dépend combien de polypes que tu as retiré. Retourner dans 2 ans. Il y a des gens qui ont demandé pour retourner 1 an. Quand il y a là, c'est pas vous même qui peut aller by recommendation. The recommendation by the American Cancer Society, it is an average of the good, all of put everything together. But les cas docteur après qu'on fait colonoscopie, ça dépend du résultat que Jean docteur a été recolonté, then l'ipral dit que ça que OK, retourner dans 5 ans, retourner dans 3 ans, il y a des gens comme dit nous qui retournent dans 1 an. Il y a des gens qui demandé retourner dans 6 mois. So again, it's patient specific. Ça dépend que qui ça que tu trouves. Okay, great. So ça dépend de moun. So nous parlons un peu l'information là, et de comment ça colon cancer, colorectal cancer. We talked about how it's diagnosed. We talked about the signs and symptoms, and we talked about the treatments as well. Now, and I see some of our Facebook viewers are putting comments under it. Prevention. Comment, and I would we can speak Creole and English, please. What can we do? Dr. Extra, I'm going to have you say it in Creole. Qui sa yon moun ki nan l'âge 30, ni pa bezwen nan l'âge 40, 50, 30, mais depuis nan l'âge 21 yo bonnet, qui sa nou ka fè pour nou pa that high risk of getting the cancer? You're still muted. OK, oui, oui. Okay, there you go. Depuis mon jeune, premier bagay pour nous commencer manger bien. Nous, pendant la pandémie, ça là, tout le monde chita la caillou, ou pas aucun côté. You stay at home, you watch TV, and the tendency is to eat, watch TV, or sleep. Et puis, moun yo vin grossi. Wap grossi, wap pran poids. Toujours mettez dans tête ou chaque la jour rivé ou manger en façon différente. Please, évitez manger trop viande, viande rouge, viande bœuf, viande cabrit, viande mouton, foie du, tout ça yo c'est viande rouge yoye. Tout autant que nous manger moins sans viande, li mieux pour nous parce que consommation de la viande associé tout avec cancer colorectal tout. Le fini, manger un pile légumes qui vert, qui jaune, qui gen gros couleur. Plus couleur, plus riche, les plus foncé, les plus bon. Boire un pile de l'eau. Sous te kon fumer, commencez diminuer jusqu'à ce que ou suspend.
Sous te kon boire en pile tafia, commencer à diminuer jusqu'à ce que ou suspende. Le nous dit fumer, c'est pas fumer seulement, il y a des gens qui prennent cigare tout, il y a des gens qui prennent tabac. Il y a des gens qui prennent tabac dans le nez, il y a des gens qui prennent tabac dans la bouche. Tout le monde tout ça c'est tabac qui y a increased chance pour capable gagner any type of cancer. OK? Ensuite, exercice s'il vous plaît. Mes amis, nous avons un problème dans la communauté nous même quand parler tout nous avons un petit problème tout pour nous faire exercice. Parfois nous pas gain temps, nous sommes travail tard. Mais dans la mesure de nos possibilités, essayez pour nous si n'a fait marcher. 30 minutes, ou start 30 minutes. Dans pas qui bon la caillou, devant la caillou. Ou pas que machine ou bien loin, loin dans market, ou marcher plutôt. Au lieu de prendre élévateur, ou prendre escalier. Donc, mettez nous en mouvement. Pas manger en pile graisse, pas manger qui frit, et puis, al-kay docteur. Mes amis, nous même haïtiens, nous avons un petit problème, tout autant que nous pas malades, nous pas al-kay docteur. L'important pour al-kay docteur, pour nous suivre, surtout sous cette race qui fait cancer, sous cette race qui fait cancer côlon, ou cette race qui fait cancer tété, cancer cervix, quel que soit cancer là, faut al-kay docteur plus souvent pour aller faire screening, pour aller checker. Un bagay encore que nous t'arrêtons adresser, c'est communauté chrétienne. Nous jouons ça en pile dans la communauté chrétienne. Moun nan malade, moun a fait une colonoscopie, yo dit que yo el gen polyps, faut retirer polyps là. Si yo pas retirer li, yo dou tourner vinn retirer ou dit comme ça que bon Dieu guéri ou. Ou du moins sou dit comme ça que docteur a dit comme ça que nous sommes fait examen. Nous pas aimer ça nous ouais. Nous t'arrêtons faire opération, nous t'arrêtons pour traitement. Moun nan dit non, la prière ap guéril, Jésus ap guéril. Mes amis, nous toutes là c'est chrétienne. Moi-même moi c'est chrétienne. Tout depuis à 14 ans d'âge, moi chrétienne. Mais c'est même Jésus n'a servi, même bon Dieu n'a servi. C'est même bon Dieu ça qui baille les hommes connaissance pour faire recherche, pour venir avec des médicaments pour aider l'humain pareil à alléger souffrance. Donc, on pas dit nous pas prier parce que la prière fait toute bagaille. Moi-même tout crois dans miracle. Mais n'a prié bon Dieu, n'a pris traitement docteur bon nous, n'a fait prévention et puis nous quitter reste là parce que c'est bon Dieu qui grand docteur par excellence. Nous fait tout ça dit nous et puis qu'on y a là n'a pas prié nous pas de problème. Yes, Dr. Blow, we have one of our members we know in HANA we do have a non-Haitian member, and she shared the live, and she would like for us to repeat that in English for Ms. Jesslyn, Ms. Duncan, a member. So prevention, Dr. Extra covered so much about dieting and exercising and so if you can please, for our English speaking, pour moun nan yo ki parle anglais, sou ka explique in English what Dr. Extra talk about prevention. And you, Madam Secretary, there's a question for you as well, but I would like for Dr. Blow to explain the prevention of colon cancer, not just for the old people, but starting from our young people from the early age in their 20s. What can they do to avoid this? Thank you, Madam P. I want to say thank you, Dr. Extra. She did a wonderful job by addressing the question, because I'm praying, I do believe, but that was exactly a great point to do. But for our English listeners, the way to prevent everything, we have to start by what we eat. As I always said, and every time that I have a chance to teach, to educate, to present, I always say, okay, what we eat is what we are. Whatever you put in our body, that's what your body is going to consume. So when we are talking about colorectal cancer, we want to talk about the things that you need to do. You need to stay active. Nurses, we know after 12 hours, it's never really 12 hours, because if you put the hour that for you to drive to go, the hour to come, a lot of time, you'd never leave on time. So you're talking about a good 15 hours that you go to work every day. So it is nearly impossible for you to exercise
when you come home. But however, most people work 3 days now. So you have 4 days for you to exercise. You have to stay active. A lot of people think, okay, I have to have a membership somewhere with LA Fitness. Not necessarily. If you do, it pushes you to go because you know you're paying your money for you to go. But you don't have to, like Dr. Extra said. You can actually go to the park by your house. Even inside your house, as I always say, while watching TV, instead of sitting on the couch like a big plum after you eat, so what about you standing? Dancing is the best exercise. You keep moving. That's what I do right now, because when I come home, it's dark outside. I cannot go. I exercise. This is one nurse that actually practices what she teaches. I exercise 5 days a week, and I believe in it. It makes me feel good. And when I don't do it, I feel like I miss something. When I come late at 7 p.m. in this house, that I'm so tired, I stand in front of the TV for like 30 minutes, walking, dancing. I mean, stay moving. Inside your own home, you can be active. You don't have to go somewhere else. I know people say, you know, I don't have money to buy this or that. Other things that you can do to prevent, as I was talking about food, red meat, let's stay away from red meat. And why we don't want people to eat red meat? Why? Because it takes a longer time to digest. It stays sit in the colon. The toxic part of the meat stay there, the toxicity of what's sitting, and that's what actually transform into the colon cancer. When you eat your fruits and vegetables, which you're supposed to eat all the time, I mean, let's really eat fruit and vegetable. This is what will keep you a lean body. Let your body stay. I mean, this is obesity. We're talking about the COVID-19 pandemic, but the biggest pandemic that we have is obesity. Everywhere you go, somebody's obese, and we are to make sure that we maintain our body. A healthy lifestyle will help prevent colon cancer. Some of the food that we should serve beside the red meat, like Dr. Extra said, it's not only red meat. A lot of time people think it's beef. No, we're talking about for the Jamaican people who love their, how they call cabrit again? Goat. Oh my God, they love their goat, their curry goat. This is red meat because it takes a long time actually for it to excel from your colon. You're talking about pork. Your Haitian people love their griot. Ha, ha, ha. I mean, it tastes good. The same way it tastes good, it stays sitting in the colon for a longer time. Yes. So those are the things that's actually all type of red meat. Other things, other meats that we shouldn't eat. We all do it. I'm guilty of it. Hot dogs. Please stay away from those type of foods. We parents who actually processed food. The processed foods, all the food that are processed, especially when we're buying the luncheon for our kids to send them to school. We buy those already made luncheon that already have the salami, the olives. All of these are not good for your body. I mean, if you eat it once in a while, but it cannot be every day that the kid is going to school, you're going to give one of these. We have to change what we give them to eat. Let's eat more foods. Eat more vegetable. Let's drink a lot of water. A lot of time people ask, how much water should I drink? I will tell you right now, because just know how much you weigh. Let's say, okay, you weigh 150, okay? You will drink at least in ounces, you will drink 75 ounces of water, half of your weight. This is how you know how much water you should consume every day. 75 ounces. Remember what I said, just drink the water, physical activity, and type 2 diabetes. It is another thing, because why do you think type 2 diabetes is a risk factor for colon cancer? Because everything that causes colon cancer is what causes diabetes. And we have so many people in our community with diabetes. So, and because of the food we eat, because of the lack of exercise and everything else, I can go on and on and on. Yes. Wow, this is so awesome. Thank you, thank you so much. I am so blessed to have you ladies, such expert in the field of cancer as part of this association. Once again, I want to thank everybody on Facebook who are joined and everybody who shared. Madam Secretary Murnell, since you work in treatment, you deal with the treatment and you're a practitioner in the field. One of the questions that was asked in Creole, si yon moun ki gen cancer, ki gen colon cancer, moun na pon traitement chimo, but moun nan tou ap itilize remède tradisyonal.
Nous connaissons la communauté noire, nous remettons et tel te dit, fait sol la, bois fait sol la, mais moun nan chemotherapy. The person is getting chemotherapy, but yet they're still taking their Caribbean traditional medicine. So, sou ka, fonti explication, ki conseil ke ou kapab bay moun sa, c'est Madame Tanya, une HANA supporter, qui pose question ça. Merci Tanya pour belle question ça. Madame Secretary. I have patients when they come in, they, a lot of times they would admit that they are still doing their herbal treatments and medicine. And I certainly advise against it while you're receiving your treatment. The herbs, it has chemical reactions, and your doctor needs to know everything that you are taking, because what you're taking can negatively impact the treatment that you're receiving. Because, you know, I can't advise or give any information on the teas and so forth, because I don't have the science behind it. You know, we don't have the specific as to what dosage of that herb you should be taking, what are the side effects, what are their contraindications. So it's really never a good idea to take traditional medicine while you're actively undergoing chemotherapy. Yeah. So pour traduire, ma bese traduire na créole krasim na. So ça Madame Secretary dit que c'est pas une bonne idée si ou sous traitement docteur ou apprend chimiothérapie, qu'il n'y a pas de maladie qui est parce que c'est tension ou fait sick et cancer et maladie cœur sous un remède docteur, c'est pas une bonne idée pour mélanger remède prescribe là avec te la caille remède tradition, because ça Madame Secrétaire dit remède tradition yo que n'a point yo pas testé yo, et plusieurs fois yo ka fait yon mauvais réaction avec mes remèdes que wa point avec terre. So ça ka vin cause tout que remède chimiothérapie que wa point pour répondre Tania, chimiothérapie que wa point et nous avons remettre tradition, ça cause que la chimiothérapie n'a pas bien marché, ou il cause une mauvaise réaction dans le cancer. So thank you so much, Madam Secretary, for responding. Everybody is saying that you guys are doing an awesome job. I am so thankful, and I know we can go on and on and on and on. It is such an important topic to talk about. We sympathize with everyone, and we thank everyone who has been viewing. So I'm going to allow each and every one of you to say just a 30-minute last word, give a quick advice to our audience and about this. With you, Dr. Extra, ou ka di yon ti mot tout petit en créole pour audience haïtien nou yo et kap koute. Merci pour tout le monde. Haïti tout kap ki branché sou live là. C'est un plaisir pour moi pour me participer dans panel ça qui t'a parlé de cancer côlon, colorectal, cancer triple, cancer derrière. Donc point qui est important, yo traiter cancer ça yo à partir de stage là. De 0 à 4, 0 ou pas besoin de traitement. 1 à 2 ou faire chirurgie avant, et 6 cas mandé pour faire traitement, yo bon traitement chimiothérapie. 3, yo bon traitement chimiothérapie, ou du moins 3 mois, ou du moins 6 mois, et 4e stage là, yo bon chimiothérapie, parfois les venir avec opération tout, et puis yo vont acquérir des maintenances pour continuer, de sorte que pour cancer là capable rester ou du moins pour pas avancer. C'est un plaisir pour moi de participer et me dire non en pile. Merci et
tendez conseil ça yo, nous dit nous parce que la PD ni même famille ni amis nous. Merci. Thank you, Dr. Extra. Madam Secretary Renell? It was definitely a pleasure to be on this panel. Some key points and that I like to touch upon. Cancer diagnosis, and this is just based on my interactions with various patients and questions and things that I see. Cancer is an individual thing. It is diagnosed individually, treated individually. It's all patient specific. I know there are times a patient come in, well, my neighbor had colon cancer and they gave her this. I want the same thing too. It's not, you know, have that relationship. You should have that relationship with your doctor. If you're not comfortable with your doctor, get another one, because your health is a very personal thing. You have to have that relationship and you have to be able to have that open line of communication. That's the only way diagnosis, treatment, and maintenance is all effective. So prevention is key. Definitely follow your scheduled or recommendations from your provider and remain healthy. Thank you. Thank you, Madam Secretary, for that advice. Dr. Blot, what final word can you give to our wonderful audience who are watching us on Facebook Live this evening? Thank you, Madame P. Je voulais dire merci parce que tu es branché puis tu es capable de prendre information ça qui est très important, qui est capable d'aider au tout, qui est capable d'aider aux mêmes familles. Et puis tout point que je voulais faire passer avant que nous allions, besoin de faire connaître que en pile monde qui diagnose, a lot of people who are diagnosed with colon cancer, they come asymptomatic, meaning yo vini yo pas aucun symptôme. Ce qui veut dire pas besoin rester, c'est là que ou gen symptômes que nous décrions, tant qu'on est diarrhée, constipation, que ou pensez que grand pile monde qui gen poussé tout temps pour aller à la selle, yo besoin aller mais pas gagner cap sorti. Tout signe ça peut-être c'est si le plus souvent c'est là que quand c'est arrivé dans stage qui est très avancé. Ce qui veut dire l'essentiel c'est pour nous capables de faire screening. Là que American Cancer Society dit que c'est pour nous capables d'aller à 45 ans pour nous le faire et si que nous gain symptômes nous pas arrêter à 45 ans, si que depuis 20 ans 30 ans on commence à gain symptômes depuis qu'on gain un symptôme qui dure 2-3 semaines, c'est pas comme ça qu'on connaît, c'est pire. Écoute, prends devant, comme nous dit dans le langage haïtien, al checker docteur. Et s'il est arrivé qu'à docteur a dit, oh non, ou pas gagné, insister pour être capable de faire un bagage parce que ou connaît, c'est ou même qui supposé mettre corps, c'est lik veiller corps. Nous dit ça plusieurs fois, Mernel dit ça, Dr. Extra dit ça, mettre corps, c'est lik veiller corps. Ou pas qu'attendre ces docteurs. Le plus souvent, docteur a dit, oh, m'te dit ça, pas même songer même. Ou insister que pas feel good, docteur, fait test. Et si docteur ça pas veut faire test, allez côté l'autre docteur parce que c'est au même qui supposé veiller corps. Pas oublier que me dit que plus moun que yo diagnostic qui gen diagnosis of colon cancer, yo pas aucun symptôme. So allez faire screening que m'a dit pour nous capable faire yo, plus quitter corps nous pas tellement arrêter gros manger en pile de fois moi mon n'a marché tellement gros me dit ça c'est impossible parce que gon moment arrivé faut dire que femme font gens avec comme et tout temps qu'on plus gros tout temps qu'on mettait qu'on at risk of a lot of diseases, not only cancer, you're talking about heart disease, diabetes, hypertension, you name it. So qui veut dire try to stay healthy, eat a healthy diet, exercise. No excuses when it comes to exercise. As I said, you can do it in your living room, but just stay active. Even though you're tired, you are going to be tired. You are going to be exhausted because guess what? Your body, after a certain moment, after so many hours of working, going to say, you know what? I can't do it anymore. But when you know the benefit of 15-20 minutes, while they recommended 45 minutes, 15 minutes is better than no minute. So let's say if every day you do 15 or 10 minutes prior to you go into your shower, guess what? You just do something for your heart, you do something for your colon, you do something for your body. So it was a pleasure to be on this panel, and I hope that we have many more to come.
Madam P, you are mute. You are mute. Thank you, thank you. Thank you, Dr. Blow. Yes, we do have some requests already for our next discussion because that is what we do in HANA. Our job is to educate the community, and we use every opportunity that we can to educate our community. I want to thank one more time our wonderful panel, our expert panel. I'm sitting here, I am beaming with joy, I am beaming with pride as a HANA member, not just as the president of HANA, but as a member, you know, and always take the opportunity. I know everybody always get like, oh my God, she's going to say it again. I am sitting here as the president of HANA, thanks to Dr. Guerna Blot, who recruited me 11 years ago, and to sit here and hear, I'm just at awe. And also to Dr. Carmante Extra, oh my God, wonderful. Your Creole, listen, you're the type of panelists we need. So panelists, pour ça nous besoin pour parler avec moun yo, pour parler avec pep noir, because yo besoin d'entendre information ça yo, très important. Et Madam Secretary Murnell, thank you again for sharing your knowledge, ou partager en pile belle information tout. So moi senti que nous décider pour nous te faire, moi-même Jessica, l'entendre des nouvelles et Chadwick là et sur les réseaux sociaux, moi voyant pile mon a posé question, oh mes amis, il 43 ans seulement, il oui ça fait ça, so me dit ah nous même dans HANA c'est ça nous fait, faut nous éduquer communautaire et une topic que nous toujours parler sur lui, so me dit faut nous faire un Facebook live et même les me dit sans hesitation, without hesitation, tous les trois mesdames, you dit, yes, merci, faut nous parler. Thank you so much. Thank you to our Facebook viewers, all of our members that joined the live. I saw we had some of our members from our other chapters, out-of-state chapter, Ms. Jan from Greater New York chapter. Thank you so much for joining. And I saw members from our Georgia chapter who also joined in our Rockland County chapter of HANA. Thank you all so much for tuning in, and thank you for this live. Our goal in HANA, of course, is to give you the information that you need so you can live a healthy life. And I hope that if only one person who was viewing this receive this information and utilize it and share it with somebody else, we did our job. We thank you, and we cannot forget that COVID-19 is still in our midst. We still have to practice social distancing as much as possible. If you have to go outside, please wear a face mask. Wash your hand when needed. When you're out, when you come home, wash your hand. Eat healthy, try to rest as much as possible, take your vitamins, protect yourself. We are in flu season, unfortunately, and to have the flu mixed with COVID, so that's high risk. So we encourage you not to forget that COVID is still very active in our community. So don't let the numbers, just because their numbers are down, to think that we don't have COVID anymore. Our young people are still being diagnosed. Pas que maladie corona et que COVID là, COVID-19 là, il là toujours. So continuer pour nous pratiquer social distancing, laver mains nous, mettre cache nous les nous dans la rue, et si nous sentons nous des symptômes, tant que s'il vous plaît, adjoignez au docteur. So once again, we thank you so much for joining. Continue to stay healthy and stay safe. And remember, we are here for you to educate you. And we hope that this information help you. So thank you, everyone. And God bless. Thank you. Good night. Oh, wait, where are you going?
So, okay, we're no longer live. Okay. Yeah, yeah, we're no longer live. It's just us now.